есть ли прямой эфир на YouTube, чтобы люди видели, все нормально? Всем привет, всем добрый вечер. Мы всегда начинаем дубль 2. У нас все проходит с дубль номер 2. С одного всегда какая-то беда случается. Ничего. Главное, что вы нас простили и вернулись снова. Хорошо, я хочу представить вам сегодня двух больших американских лидеров. Первый это Бар Джонсон, он совладелец компании MMOcashout. Он знает все о том, что там происходит и будет происходить. Второй это Чарльз Андрейд, это большой канадский лидер. Он работает в нескольких больших компаниях, и вы можете видеть его повсюду на YouTube, везде, он везде. У него большая команда, и он также принимает участие и в нашей компании. Приложил руку сюда очень хорошо и знает, что происходит. Поэтому вот эти два человека больших будут отвечать на ваши вопросы. И мы начинаем. Первый вопрос у нас от Михаила Ширинки. Okay, we got the first question, Charles, or Bart, who gonna answer for me? What's gonna happen if people stop to pay monthly fee? How many times we got to totally be raised for metrics? Where our place go, and like this. Okay, well, first of all, thank you everybody for attending today's call. Bart and I are so excited for your team. You're number one in the entire company. So we really appreciate each and every one of you. Спасибо всем за то, что вы нашли время и пришли к нам, хотя у нас были неполадки. Спасибо, что вы вернулись, послушали. Мы очень рады встрече с вами, и мы постараемся на все ответить как можно ясно и понятно. Я задал первый вопрос такой. Если человек по какой-то причине перестает платить свое место, что с ним происходит? И поэтому мы будем ждать ответа сейчас от Чарльза. Окей, Чарльз, go ahead. First question. MMOcashout and the whole MMO community is trying to innovate the MLM platform. They're doing this, especially in the case of if you miss a payment. If you miss one payment, you'll have up to 60 days to pay for your account. If you have not paid after 60 days, your kingdom will go up for auction to the highest bidder, and anyone else can buy your kingdom. Oh, thank you, sir. Значит, у вас есть 60 дней, чтобы платить свое место в линии, в структуре. Если вы перестаете платить, то через 60 дней ваше место разыгрывается на нашем аукционе. То есть любой может купить ваше место. Это был ответ на вопрос по поводу оплаты. И второй большой человек у нас в гостях, это Виталий Собчук, это большой лидер с Украины. Отлично ребята украинские двигаются вообще. И вопрос был такой от него. Восстановление пароля и email с бэк-офиса, с почты. Такой функции сейчас нет. Я перевожу его людям, пусть они нам ответят. Okay, we need to restore our password and change email from our back office. This is function, it's not working now. When you gonna fix it? Okay, so we have a list of 26 improvements that the CEO and programming team are aware of. That particular problem is high up on that list. So we're just waiting for their team to get through these issues one by one. Okay, thank you, sir. У нас 26 проблем номер один в списке. И вот эти две вещи входят в самые приоритетные вопросы, которые должны быть решены как можно быстрее. Программисты работают над этим, и это будет обязательно. Хорошо, хороший ответ. Ага. Go ahead. It's very important that our members can contact their kindred, can update their password. However, your email will never be able to be changed unless there was a major error, and then the programmers will have to go in there on a per person basis. Okay, so you think this email can be changed by yourself from Office 2 without the support? No. Email and username No? cannot be changed unless there's a major error. It won't be changed. Okay. We can change them for emergencies. We can do it, but we don't want to have to do that, especially as we get to 1 million members. It's just a lot. Make sure you do your email properly.
Thank you, Chad. Значит, email и логин никогда не будут меняться в офисе. То есть это не разрешено делать самим. Если что-то случилось, ну уже случилось, все, или почту взломали, нету доступа, тогда только через support это можно будет сделать. Через support. Значит, email и юзернейм не меняются. Так, поехали дальше. Олег Козлов с Украины. Вот ребята украинские больше всех двигаются и больше всех у них вопросов. Сразу несколько вопросов за всех. Молодец. Вообще, вот Украина мне нравится. Их вот не интересует цена вопроса, сколько там вход, сколько выход. Они мне все звонят и знаете, что говорят? Они мне говорят, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, а де наші переливи? Що це робиться? Де переливи? И ответ Олега вопрос вот точно такой же. Сейчас я его вам озвучу. Так. Почему у одних людей есть переливы, а у других людей нету переливов? Эта система перелива вообще переливается или она еще вообще не работает и будет работать только в апреле? Okay, Charles Bart, the question is, what is spillovers and spillanders, and why some people get it and some people don't? Is this spillover system working right now, or it's not working today? It's going to be work on April with a new platform. Thank you. Do you want to take this one, Bart? Oh yeah, let's see. Okay, let's try to make this as easy as possible. The one thing that is going on is that it fills from left to right. Okay, so when you bring people in on the left side is always going to seem like it's stronger. Okay, and whenever someone else comes in, they're filling from the left to the right. Someone else comes in and fills from left to right. So depending on where you're at, you may see a lot of spillover, and in some places you won't see, you know, much spillover. You could be on the same line with someone, and someone might have 200 people, and you might have 50 people, for instance. As an example, my wife has a spot, okay, in a leg that, you know, I'm on top and I see 2,500 people, and she has a total of 26, and she is in my team. So it just depends on where you are. Does that make sense? I hope that helps to figure that the answer. Well, I'm gonna try to explain. Ребята, Okay. У нас есть две стороны, левая и правая. Левая, как всегда, сильнее. Оно идет слева направо. И если вправо где-то идет слабое звено, ну вот попались люди, которые не работают, которые не могут привести людей, то получается так, как получилось у самого Барта. Его жена также с ним в системе. Она его прямой реферал. У него, допустим, 2500 человек, как он мне объяснил, а у нее 26. Хотя она его личность, казалось бы. То есть все зависит от того, кто пришел, как они работают. Вот от этого идут переливы. Я, конечно, могу сейчас от себя задать сразу же вопрос, а что случится, вот, допустим, если сюда придут большие игроки, команды, геймеры, да, и приведут сюда очень много людей, как это отразится на нас? Я это обязательно задам, но только после того, как мы выясним, а почему, это будет следующий вопрос, задает его Вадим из Санкт-Петербурга, он задает его следующий. Почему в этой компании у геймеров будет большой интерес, почему они сюда придут, почему им это надо и что они здесь увидят? Давайте вот это и спросим. So the next question is, Bart, Charles, why do you think the gamers will be so interested in your company? So what is so special for gamers here? Why do you think this very hard people to get involved in any business, you know? These guys, it's not simple. So how do you think what we can give them to get them in with structures and teams? That's Okay, Charles, so this is a really full question, so I'll go slow. So first of all, we all know we're in the business pre-launch end of this, start of this company. So our goal from the beginning for the first 4 months was to assemble network marketers to become our sales force to the gamers. So I know many of you know this. Okay, Now to track, so go ahead, I'll continue after.
Окей. Самое главное в приланче было сделать следующее. Геймеры пока что в приланч без продукта просто так не пришли бы. Нужно было созвать всех сетевиков, MLM-лидеров, для того, чтобы они, во-первых, заняли места, а во-вторых, затем показывали этим самым геймерам, что здесь будет происходить. Okay, go ahead. We wanted to create an environment that mixes the best aspects of Steam, Razer, Amazon, and even more, and push the envelope of the online gaming community portal. О, окей. Мы собирались создать здесь такую систему, на основе которой уже имеющиеся все чаты, форумы, места для продаж геймеров, которые бы смотрелись абсолютно бледно, и им было бы интересно прийти к нам в одно место, а не бегать по всем этим разным площадкам. Okay? We want to raise a gamer team or multiple teams from within our community that will compete at the major conventions and tournaments around the world. For the normal gamer that doesn't want to compete, we're just going to have fun tournaments from within our organization. Through this, well, go ahead, I'll continue. Окей. Мы хотели собрать в одном месте также отличные турниры с большими призами, денежными призами. Это всегда интересно для любого геймера. Даже если он не хочет вступать в нашу команду как партнер, то есть платить 10, 50 или 100 долларов в месяц, заходить как партнер, но он всегда придет на турниры, на вознаграждение и обязательно расскажет своим друзьям. Если он не хочет, то другие захотят вступить, и это будет продолжаться. Okay. So from within our ranks, we will establish whole newscasters that are going to be testing games and reporting back to the community, creating blog posts, video casts. We're going to have our own live stream with Twitch and all these other things that we're going to incorporate that the gamers will love. Fresh, new, amazing content. Beautiful, beautiful. Can I ask you a question straight? If I'm gonna test the new games, can I record it and upload to YouTube the new games? This company let me do it? So YouTube is very strict on gameplay videos, so we'll have to arrange that on a per game basis. However, we will have other outlets for bringing these videos to the world. Oh, that's the most important. That's what I ask you. Yeah. If YouTube forbid this new games or company, where are you gonna upload it to show the world the new tester, the beta tester like this? Я перевожу. Окей, ребята, значит, самая главная мощная фишка здесь в том, что все участники нашей платформы имеют доступ к бета-тестированию новых игр раньше всего остального мира. Расскажите игроку, ты хочешь поиграть в игру, которую еще никто никогда не видел, и ты будешь первым, и 99% здесь, конечно, хочу, да еще за 10 долларов, да это ерунда. Они все могут тестировать эти новые игрушки и писать об этом в блоге на нашей платформе, заливать видео на нашей платформе также. Где-то кто-то на YouTube будет пытаться, я не думаю, говорить сейчас, что все они пройдут. YouTube сейчас зажимает гайки, авторские права и так далее. Но мы будем искать другие хостинги, видеохостинги, где геймеры могут наши спокойно заливать видео новых игр, в которых они показывают новую игру, рассказывают и также пишут, то есть компания, которая выпускает новые игры, она будет проверять по ходу их игры ошибки и проблемы этих новых игр. Вот почему бета-тестирование мы будем заключать с этим договор. Окей, go ahead, Chad. We want the gamers to come for the experience, and they're going to stay long term because they're going to participate in the community, but through their participation, they're going to make money from MMO Buy It, from MMO List It, and of course, in the background, MMOcashout. Oh, thank you, sir. Они будут делать то же самое, что они делают всегда, как они привыкли играть в свои игры, но теперь у них еще куча денег, потому что они рассказывают об этом друзьям, приводят их туда, все заходят к нам, играют в игры, как платные, так и бесплатные, сейчас я спрошу о платных, и при этом строится их линия вниз, от которой, как вы знаете, это не бинар и не матрица, что бы мне ни рассказывали, мне есть опыт в сетевом маркетинге, ничего подобного я не видел, это 2 миллиона уровень вниз, не надо тут 7 человек даже, я вам честно.
3 человека, чтобы открылось 2.48 уровень, здесь достаточно с головой. 3 человека. Давайте в среднем возьмем, каждый по $1 человек в месяц платит вам, каждый. У вас 2048 уровней, $2000 в месяц. Вы позвали всего 3. И вот так вот оно выросло вниз. Это будет просто. Довольно As просто. we grow, Charles, as we grow. Sorry, one more thing I gotta say. As the community grows and we start to reach 1 million members plus, we are going to gain leverage with the gaming companies. And our goal is to become best friends with all the major gaming companies. And through that relationship, they're going to offer us really good, advantageous positions with beta testing, sponsorship, advertising on the site, and it's going to become a really, really well-supported gaming community. And that's what we need. We need the strong relationships with the gaming companies themselves. Okay. Значит, с того момента, как растет наша компания, как растут наши клиенты, как растут наши партнеры, все больше игровых компаний будут обращать на нас внимание. Потому что бизнес, он всегда завязан на людях. И туда, где уже много людей, туда тянутся все большие гиганты всяких разных индустрий, которые занимаются всем, что касается людей. Итак, у нас большая платформа, у нас много людей, у нас уже есть игры. Конечно же, все остальные компании будут подтягиваться и предлагать бета-тестирование своих новых игр и свои какие-то новые фишки. То есть мы очень надеемся на сотрудничество с как можно большими игровыми компаниями. И это будет, потому что чем больше входит, тем больше об этом узнает. Charles, tell us, please, if it's gonna be some paid games in April, and you got the companies which ready to use it, ready to show it, and ready to come in with you. Okay, so Bart just wanted to add on to the previous question, and then I'll answer that, because it's really important that your members understand why this will be so amazing for gamers. So please go ahead, Bart. Okay. Yeah, Vadim, I've had 3 people reach out to me that are like game environment development type people. And one person is making a platform that'll have a player rating system and a community where you're going to be able to go ahead and find other people to go and do a raid, let's say, and you're going to be able to see people's abilities and what they've done in their history, so you can sit there and say, hey, I want that guy, like drafting a player on your football team, right? And that is a product that this guy is building in an independent form that wants to talk to Steve about bringing it to buy it. And the people that have seen it are really excited about it. I'll let you do that, and I'll add one more to that. So if you want to tell that one first. Well, I understand the concept, what you said, but I need more details because I'm not a gamer, but, Okay. Let's do it again one more time slowly. So what Okay. I can see clearly, what's going on there. Okay. So I met a person who made a game when he was in college that got 300 million plays. Okay. He went on to program for the Air Force security, but now he's coming back into the gaming world. He's building a community where people can pay a subscription, and they're going to be able to find other gamers where they can get a group together, and I can say, hey, Vadim is a great player. Look at his history. I want to recruit him for my team. And then you can go and do raids, right? It'll be a subscription base from very little, like $5 up to more, depending on what you do. And he wants to bring that to buy it as a product. Steve is going to talk to him about bringing that as a product, and a lot of gamers are very excited about that. Wow, that's interesting. Я ничего не понимаю в играх, ребята. Я понял, что он мне объяснил. Почему я спросил у него еще дополнительно, потому что я вообще, понимаете, сиди, я сам открою, называется. В общем, то, что он мне рассказал, я не должен ничего знать. Потому что я хороший маркетолог, допустим, я умею приглашать людей, то все, я не должен знать какие-то там рейзеры, игры и всякую эту штуку, потому что кому надо, пусть знает. Но я попытаюсь вам объяснить. Значит, готовится на этом аукционе абсолютно невиданный раньше продукт, когда сообщество геймеров будут видеть, кто, имя, фамилия, все остальное, кто из этих ребят самый успешный в какой-то там из их игр, каких-то там, например, самый крутой там проходимец, убийца в Dota 2 или еще где-то, или в футболе он самый лучший игрок. То есть они могут видеть чемпионов
тех или иных игр, и они могут его нанимать к себе в игры, чтобы они там все выигрывали турниры, проходили. Короче, собирают команду, это как российская сборная, да? Одни негры бегают, допустим, все, мы собрали самых лучших везде, все, российская сборная, так и здесь. Взял человек, есть у него деньги, он нанял на работу. Так, кто у меня там лучший игрок в доту? Ага, вот эти, да. Иди сюда ко мне. Раз, нанял его на работу. Собирают самую лучшую сборную, идут на турниры, побеждают и потом распиливают деньги. Вот такая вот интересная работа. Ладно, окей, let's go. Okay, I need to add one more thing because this is also where it becomes really good. Had also two other people that have approached me to talk to Steve. One person has contacts of developers, everything from a phone-based game like Angry Birds, all the way up to an MMO game that are developers that want to be able to come to Steve and say, I want to bring a game out to the market and bring it out through Buy It. Now, that's going to be big because then that's going to be a Buy It branded game or games of every level, from a phone app game or a Facebook app game all the way to an MMO game. And that is coming. It might take, 6 months or whatever, or a year, but that is going to come, and those conversations have already started. Okay. Значит, интересный момент здесь в том, любой разработчик новой игры, вот он неизвестный студент, сидит себе в общежитии там, напился пива и сидит на компьютере, он сумел там придумать какую-то новую игрушку. Но он никому не известен, его никто не знает, абсолютно. И он может через наш аукцион предложить свою игрушку на продажу через тестирование. То есть он может, никому неизвестный человек, стать очень известным со своей новой игрой, дав ее опробовать нашей комьюнити, то есть нашему сообществу игроков через аукцион. Может, он продаст ее по бросовой цене, там, не авторские права, а просто саму игру. Нате, попробуйте, смотрите, что я создал, придумал и так далее. Но с ростом его популярности, вы сами знаете, что происходит. Так все неизвестные игры, типа Angry Birds, которые никому нафиг не были нужны, вдруг стали играми, в которые играют миллионы людей. Так все оно и начинается. Окей, let's go. Okay, so we have been hiring, so the CEO has been hiring his executive, the chief financial officer is coming in, but in terms of the games and the games that we will partner, game companies will partner with, this will come from our chief operating officer's product team. So after the COO is hired, there's going to be an entire MMO Buy It product team. Specialists that already have ties to the gaming community are going to be hired, and these are the people that are going to initiate the conversations with all the companies that will give us these games that we will be paid to beta test, etc. Nothing has been established yet because this team hasn't been hired, but it will be before we launch officially May 1st, approximately. May 1st, right? Сейчас на работу наняли лучших программистов, которые знают это дело, мастеров именно вот этого направления в своем бизнесе. И они надеются, что к 1 мая, запуск готовится к 1 мая. Все, что касается аукциона, большая его часть будет готова. Okay, I said it. And I will say we are connected to massive players in the gaming industry. I can't say too many of the names because nothing's been written in stone. But for example, we do know the creator of Diablo. I'll go as far as that. We are talking to them. Oh, damn. Okay. Супер. Чарльз said, что они знают хозяина какого-то там дьявола. Игра есть такая, дьявола. Короче, они знают этого собственного хозяина этой штуки, и он, естественно, заключит с ними договор. Этот дьявол будет у нас. То есть и в бета-тестированиях, и в платных играх, и так далее. И вот сейчас, наверное, настал тот вопрос, который я хотел задать раньше, но после этого. А что произойдет, когда сюда придут лидеры игрового бизнеса со своими друзьями и командами, которых их огромное множество? И поэтому я сначала задам вопрос такой. Знают ли они уже игровых лидеров, которые готовы сюда присоединиться? И вторая часть вопроса, что это для нас? Okay, let's go. Charles, you are trading people some big game lead.
Go ahead. Sorry, you are Go ahead. trading the ability to help us create a really strong community now. So your input is very much welcome. We listen to all advice from our members, and for getting a really high position in cash out and what will be first in to buy it in exchange for giving us the time to develop this properly over the next 3 months. So your patience is very much appreciated. Well, as long as you send the money to IPO, it's no problem, you know. Пока вы шлете бабки на валета, вопросов нет, я буду тут торчать, понимаете? Я сюда приведу 80 тысяч человек, ты только шли. Ну не будешь слать, я никакие акционы не жду, все, до свидания. Мои ребята с Одессы, так что смотри. Okay, tell what you want to say. That was it. You can ask the next question. The next question is, я уже забыл с вами все, блин. Вадим, пока ты забыл, спроси вопрос, пока мы от Angry Birds не отошли. Есть у меня человек, который в компании занимает так высокий пост, который занимается разработкой приложений как раз-таки для мобильных телефонов, для планшеток и так далее. Можно будет как-то их интегрировать сюда, можно будет, чтобы они зашли в этот кэш-аут и как продвигали свои продукты тоже. А у них продукт игра? Игры, ну все, приложения для этих мобильных смартфонов, планшеток. Okay. The Adam said to you, Charles and Bart, that he got a friend who is the high manager in some apps products for mobile phones and also tablets. And he asking you, can these guys show you his products and try to sell by mobile and stuff like that? MMOcashout. Yes. So what you exactly said about Angry Birds? Yes. So by joining with us early now, not only can we list your friends' items, they're going to be called vendors in MMO Buy It, but we're going to be able to create a relationship with you early, therefore give you better position in MMO Buy It. You're going to grow with us. So bring your contacts to the table, and here's the best part. The CEO believes that we will make 10 times as much profit in MMO Buy It than we do in Cash Out. Oh, beautiful. Адам, это, конечно, то, что надо. Ты можешь приводить своих друзей на разговор перед запуском MMO Buy It. И, кстати, Чарльз подчеркивает всем одну большую вещь, что вы будете иметь в 10 раз больше на аукционе, чем вы имеете в MMOcashout сейчас. То есть заработки на аукционе будут в 10 раз превышать заработок MMOcashout, когда все начнет запускаться и работать. Okay, I need to return to my questions. Я должен вернуться к вопросу, который я хотел задать. Это, есть ли у вас большие игроки, лидеры, и что от этого всего от этого? Да. Charles, tell us please, do you have already big game leaders? You know the few of them, like maybe 10 or 5, who is ready to join your business with the big structures, with the big teams? That's number one part of questions. And number two is what we will have from this when lots and lots of gamers will join after us. What you mean by you got good position in MMO now? What do you mean by this? Okay, so number one, we do have gamer business-minded people that are involved in the company right now. Therefore, they're good at network marketing and good at gaming. In terms of gamer pros involved with us, we are going to target them after the websites are more flushed out or more built out. If we brought a gamer pro to the table right now, we'd have to sell them on a vision of something that is not complete. Network marketers are more open-minded in this respect. I'll answer the second part of your question after. Okay. Значит, самая главная часть вопроса, что у нас есть такие люди, мы ведем подготовку и мы находим лидеров игровых структур, но мы не можем им сегодня предложить ничего для них, потому что ничего не готово. Это преланч, это не старт, это только генеральная репетиция. Старт будет 1 мая, и вот тогда, когда будет все для них, они сюда придут. Потому что то, что мы перечислили
раньше, их это всех очень интересует. Но пока этого нет, им это не интересно, и мы их не трогаем. Okay. When it comes to our official launch in spring, and the gamers start to come on board, all of a sudden, anyone that's at the beginning of this company, so the first, 50,000, 100,000 people, whatever it is, they should experience massive growth as we move from 100,000 members to what we hope is 2 million members by the end of the year. I'm thinking more, maybe 1 million to be safe, but those numbers have to go somewhere, and they're going to fall in our kingdoms below us. I think that's just going to be a natural subset of what's going to happen. We're going to generate massive momentum. Plus, Bart and our team and I are developing an ad co-op system that we want our members to be able to plug into to target the gamers, bring them in. Okay. Мы ожидаем, что с момента официального старта зайдет около 100 тысяч игроков сразу, это ближайшие пару месяцев, а вообще к концу года это должно быть 1 миллион-2 миллиона человек, потому что геймеры, они разносят святую весть, благую весть очень быстро, они очень быстро, у них есть свои телефоны, находят друг друга там тысячами, и это пойдет как снежный ком. И что это для нас? Конечно же, они придут после нас. Мы уже стоим там, где мы стоим, наше место не меняется. Вся эта братья, 1 миллион человек, заходит снизу. Вот вам и ваши великие переливы. И деньги, also, the company plans to go online to start, but eventually we want to buy MMO Buy It stores all over the world, brick and mortar stores. So this is going to give anyone that's in with us now the best opportunity to plug into all these different revenue streams that are going to be created. Сейчас самое время начинать этот бизнес, когда сюда придут все остальные уже на все готовое. Конечно, трудно, конечно, не все готово, не все есть, но в то же время это ваш козырный туз, потому что вы пришли раньше, пусть не на готовое, пусть еще не началось, но вы уже заняли свое место. И когда мы будем делать один огромный это будет massive для игроков. We have massive investors and connections behind this company in Silicon Valley and beyond. This will allow us the ability to create a long-term, stable company. We're not here to make money for 2 months. We're here to create a dynasty for decades. Okay. За нами стоят большие инвесторы, очень большие ребята с большими деньгами с Силиконовой долины, вы знаете, это разработка программного обеспечения. И мы не пришли сюда заработать на несколько месяцев, потому что тема настолько огромна, задумка настолько большая, она может приносить огромные деньги на много-много лет вперед. Нужно просто это начать и делать. Давай. I want to add to that. In the buy it structure, the way that we're going to be making commissions is going to be on 2 levels, right? We're going to have a first, or is it 3, right, Charles? 3 levels? 3 levels. 3 levels. Okay, so we're going to have 3 levels of commissions. So all of our first line customers, our second line customers, and our third line customers, we're going to earn off of all their transactions. So one of the things that we know as leaders, we're going to put ads out on gamer areas, whether it be YouTube channels, Facebook pages, whatever, to get customers, because we know we're going to make commissions from them and whoever they refer to, and that's going to turn into a very large part of our income, and I'm going to add to that after you say that. That was very bad sound, but in some minute it just break off, and I didn't get. Let me try again. Can you hear me now? Can you hear me now? Yeah, I do. Okay. Yeah. Okay, so Vadim, on the customers and buy it, you make commissions on 3 levels, right? First, second, and third level. You make percentage, exactly like Adam is showing on the screen. So what happens is we know as leaders ourselves, we're going to put advertising out when buy it launches to get customers on different places where there's gamers, right? Because we're going to bring them right into the buy it area. So we're going to go ahead and promote that like crazy. We're going to have ad co-ops for that so we can earn money from, and that could be huge. One person can have 10,000 people. Some people have YouTube channels with 16, 17, 70,000 viewers.
right? And they have the potential to bring large customers in. Yeah. Okay, so if you want to say that Okay. first, That's you're talking about. You're talking about AdWords, which is connected to YouTube channel, right? To YouTube video. well, there's a lot of ways to do it. We found a lot of different methods that you're going to be able to advertise for Buy It that could be very, very cheap. For you to put an ad on someone's YouTube channel could be really inexpensive, like $50 for a week, right? So there's many ways that people have already brought us that are very, very interesting. We'll share with you guys as well, because you're going to be able to do it in Russia too. And as far as the percentages, what's going to happen is there's going to be a cost, okay, for the product, and then there's going to be a profit share, and then the profit share, the company's going to split off 70% of the profit to us to share in the revenue between 3 levels, okay? But we know as businessmen that when we can go out and get, 100 people frontline, that could be 50,000 people through 3 levels that we can make commissions from. So that money's going to add up, right? Because Buy It's going to have all kinds of products. It's not just going to be games for MMO. It's going to be everything from consoles to games people can buy to products and services to membership sites where they can have ratings. And if you want to, did you get that? I hope, because if you can do that, I'm going to add to that to even make it more interesting. It's going to be cheaper, you mean, Bart, in an auction? Is it going to be much cheaper than in the store? All this Xbox, Sony? It's not going to be cheaper, but it's going to be relatively the same price. And the reason why people will go there is because they know if I'm a gamer, right, and I can buy this for $75 here, and I just pay it $75, or I can buy it for $75 here, and I can tell other people to go there, I'm going to earn from their referrals and them and who they refer and then who they refer. I'm going to go here and buy the $75 because I know 100 gamers. I'm going to tell them to go there instead of going to Amazon. I'm going to tell them to go to Buy It. And you're going to teach us this service to place the advertising on YouTube and other places for $50? Yes, because you'll have places. If you have a lot of gamers in Russia, there's going to be a lot of different places where you guys will be able to get these customers through really inexpensive advertising. That we know as leaders that, there's whatever, Charles and I and many others, we know that cash out is a start, right? But the real money is going to come and Buy It. We're going to go out and put the market up and promote Buy It like crazy. Окей. Ладно, я вас задержал, ребята, буду переводить все, что знаю. Значит, аукцион, вы имеете оттуда 70% от компании, проданного на аукционе, делится на ваши 3 уровня. 3 уровня людей, которые пришли, стали за вами. То есть это ваши те же люди, кто, допустим, с вами в MMOcashout бизнесе, но они также ведут куплю-продажу на аукционе. Это тоже считается ваши уровни. А вообще-то, давайте этот вопрос уточним сейчас. What do you mean 3 levels, Bart? These people, 3 levels, it's all different people, or this is your referrals from MMOcashout who started to work on Buy It? So what 3 levels mean is, suppose I have Charles as a customer, right? He's on my first level. Charles refers Vadim. That's a 2nd level. And then Vadim refers Vitaly. So now I get paid on all 3 of those levels. Charles might refer 1,000 people through his YouTube channel on his 2nd level, and those 1,000 might get 10,000 more. So now I'm getting paid like on 11,000 people on all their transactions, some part of what they do. Does that make sense? Yeah, but this Charles, Vadim, and Vitaly, they come to you from MMOcashout, or they come from street to just MMO Buy It? They don't go to MMOcashout, go straight to MMO Buy It. That's what I want to ask. Okay, so if Cash Out, right now we have people under us in Cash Out, correct? They're coded to you. They're your directs. Like Vadim, you've got 29 directs right now, right? If those people end up being customers in Buy It, you're going to make money from them. And those people have people below them that go into customers and Buy It, you're going to make money from them. And the people that are below those people, you're going to make money from them also. So in the structure you have now in Cash Out, it'll work the same way in Buy It. But as well, we know that we're going to go out and get a bunch more customers into Buy It as well. Does that make sense? Окей. У вас на аукционе 3 уровня вниз, 3 линии.
Все люди, которые с вами пришли сейчас в MMOcashout, они к вам автоматически привязаны на аукцион. То есть, когда вы зарегистрируетесь на аукцион, пройдете, все ваши личники, это ваши личники, они под вас проходят на аукцион автоматически. И, допустим, первая линия у вас Виталий, вторая Михаил, третья Андрей. Каждый из них позвал по 100 человек. Вот вам, смотрите, уже 300 человек вниз только с одного там. То есть, позвали по 1000, значит, 3000 человек вниз. И все покупки на аукционе, которые бы не происходили, вы имеете 70% от компании на все 3 уровня. То есть компания 30% забирает себе и 70% делит на 3 уровня. От всех этих. Это большая халява. Можете себе представить. Что происходит дальше здесь? Самое главное. Bart, can we get the new people to MMO buy it without MMOcashout, or they need to be in MMOcashout and we get them MMO buy? No, you okay, can I? Go ahead, Charles. To that first? Okay, so first of all, this is the first time ever in the online gaming world where there's a 3-tier affiliate program that allows gamers to make money off the 1,000 people in their guild, or the 500 people in their clan, or their space fleet, whatever it is. Once the word gets out that we're offering this commission for something the gamers already do, people are going to be attracted to us. It's our competitive advantage. And then I'll answer your question after. Yeah. Это впервые в бизнесе, впервые в мире, когда ваша структура строится не только в одном направлении, но и также переходит с вами в другой бизнес, и где приносит вам десятки тысяч новых людей, которые строятся от ваших 3 уровня вниз там, и приносят деньги от всех этих уровней. Я сейчас задал вопрос, а можно ли приводить людей, минуя MMOcashout, сразу же в MMO buy, то есть на аукцион, и сейчас я узнаю ответ. Tell me the second part of my question. Yeah. Okay, so here is where it gets fun. It's so good. You have to answer the question, innovation. Charles. I know, I'm answering. Okay. I'm answering. Okay. So, if you join MMOcashout, you automatically create your own MMO buy it account. Right. Okay? If someone joins MMO buy it directly, it doesn't mean that they have to join MMOcashout. If they were referred by you, you get the commission. Now here's the cool part. If someone comes to MMO buy it and becomes a customer and they want to join MMOcashout, they will be an orphan and they are going to be auctioned off to the members that have earned it, that are on the leaderboard, that participate in the community, that bring value to everybody. And we're going to bring tens of thousands of these orphans, I imagine. Nice. So, если вы хотите позвать человека на аукцион в обход MMOcashout, вы можете делать. То есть пригласить, у вас будет вторая реферальная ссылка, она в принципе уже есть. Вы можете пригласить человека, он не идет в MMOcashout строить никакие линии, он идет на аукцион, продавать, покупать. Почему это выгодно здесь покупать и продавать, а не на Amazon или на eBay? Да потому что здесь все, кто продают и покупают, имеют комиссии на 3 уровня вниз. Вот в чем разница. Может быть, цена не меняется, она та же цена. Но если ты рассказал об этом друзьям, они пошли под тебя, у тебя выстраивается вниз уровень, пошел, это тысячи людей, и деньги тебе от них всех. Вот в чем разница. Ну и теперь самый интересный момент. Когда человек пришел на аукцион, он не захотел пойти в ММО кэш, а он пошел сразу на аукцион. И вот вдруг он все-таки решил пойти в MMOcashout, но у него никого там не знает, у него нет никаких спонсоров, никого нет. Это называется сирота казанская, да. И эта сирота может нажать кнопку и зарегистрироваться в MMOcashout немедленно, одним ударом кнопки, и попадет под первого же человека, кто находится в лидерской структуре. Как вы знаете, у нас сейчас 10 человек в лидерской структуре. Я хочу представить вам человека номер 3, это Виталий Савчук. Он стоит 3-м в лидерской структуре всей компании. Не только России, а всей в общем по всему миру. 5-й это я. Ну так получилось, что из 57 моих лично приглашенных только 29 оплатила. Ну и так далее. Вот это и есть лидерский борд, куда все эти сироты попадают автоматически по очереди каждым лидером. Чего вам и желаю. Окей. Let's go.
Okay, I need to add something now also. So MMO is going to create a lot of revenue in a lot of different ways. Okay, whether it be owning games that it sells, whether it be creating a website that gets so many hits that they can put advertising on it, let's say from gaming companies or whatever else. When we build an app for them, for the phone, for cash out and buy it, and it has so many downloads, you can sell advertising on that app. Products that are going to be built, everything from games like an Angry Bird phone app or whatever kind of a business. I mean, I just saw a Facebook app that made $9 million like last week in people buying extra, whatever tokens are, right? That's going to go into a profit pool. And you can earn part of that profit pool by the level you're at in cash out at $50 or $100. You get a small piece of that. That's going to be added bonus as that revenue is coming in as well. That's why there's also an incentive for people to be in at the 50 or the 100. And when Buy It does launch, some of the gamers will figure out that, hey, I've got this going on, but these guys also have this part. I want to come over to Cash Out as well to take part in, number one, the kingdoms, but then also in the profit pools. So they've got to come to somebody, right? Which is us beginners. Does that make sense? Yeah, that's interesting. Tell me the question, how we can apply for these profit pools, what I have to do to get the part of it, to get the money from it. It's all you have to do is be a squire or a royal, and you're automatically going to get a piece of that. У нас есть также профит пул от компании, где собирается некоторая часть денег, аккумулируется, она делится на каждого помещика и короля. Все, кто на уровне 50 и 100 долларов. Они получают once a month, right, Bart? You got the profit pool every month? Yeah, they'll do a disbursement once a month, and that profit's going to come from many different places. Yeah. Окей. Каждый месяц вы получаете часть. Я не думаю, что это прям очень большие деньги. Вадим, вы получаете часть этих денег с профит пула. Да. Вадим, несколько вопросов еще не заданных. Можно? Сейчас тут параллельно в чате активно в первой линии переписываемся. И хотел бы. Вот технического чисто характера вопрос. Когда мы сможем увидеть, кто к нам зарегистрировался, в смысле там его email, возможно даже Skype, если добавят строчку, чтобы можно было с человеком напрямую сотрудничать и постараться его включить в работу. Ведь у нас в команде очень много есть инструментов даже для самых последних лузеров, да, чтобы поднять его по карьерной лесенке и чтобы помочь ему добиться успеха. Поэтому очень важно иметь связь со своими людьми. Окей, спасибо. Это я понял. Спасибо, Виталий. Такой вопрос задавали у нас две очаровательные девушки, молодые из Испании. Это Гульнара и Валерия, Лера. Они у нас двигаются очень хорошо в компании. Этот вопрос был у меня в списке, он и есть, я просто до него не дошел. Ну, давайте его, раз уже здесь, давайте спросим. Charles, Bart, we need to fix the office immediately. We need to see emails of our direct because we cannot connect to them. I need to see who is that. I need to write them email and get it to the Skype and push them to pay money. When it's going to be fixed? Okay, so go ahead, Charles. For now, to help you, anyone you need to contact, we will get you their email address right now. We need to automate this. It needs to be in the system. And I tell the CEO every day we need it now. So I'm waiting for him to deliver. It should be soon. Very soon. We need it yesterday, Charles. Yeah. I know. All of our teams do it. And I know you guys are the biggest team, so it's hurting you guys the most, I know. Yeah. Okay. I literally ask him every day, is it done? And we need it. Come on. See, Vadim. There are some people who don't respond to emails. So if you have any other contacts, phone numbers, Skype logins, that will do it either. Yes. We've asked for 5 pieces of info.
Yeah, he agrees. He agrees. We're going to ask for Skype, Facebook, and phone number on all futures. The problem is right now, what they have to do is they've got to get the merchant account up on the site. That's programmer time. Then we need to be able to scroll over people's names. Well, no, yeah, that's the next thing. He knows the most important thing at this point is to have gathered more information from the people we get in so that we can contact them. He definitely recognizes that, and that's really high on the list. There's like 15 things, but what you want is way up there. It's like the next things that we need to focus on, and he 100% understands and agrees with it. Окей, я перевожу. Это еще надо было делать вчера. Мы повторяем это программистам. Все это знают. Сейчас, если у вас есть необходимость в этом, вы можете взять логины ваших прямых партнеров и написать нам на почту с просьбой выслать по этим логинам email. Вы можете это сделать. Okay, next question is, let me check. I write it here. Спроси про языки, про русский язык на сайте, будет ли перевод. Тоже из чата вопрос. Ага. И у нас звонок с юга России, юг России, где среди высоких гор принимает солнечные ванны красавец Пятигорск. Вопрос от Георгия, в скобках просто Жорик. Можем ли мы платить нашу месячную оплату через e-wallet на автомате, без нас? Окей. Can we pay our monthly fee by e-wallet automatically, and how we can set this up? Automatically is not there yet. It will be probably not this month, but next month it will be coming. And yes, you can pay from the wallet. It's really easy. Where you go to pay, you go ahead and ask to pay through iPayout. If you have the balance there, it creates an invoice in your iPayout. You simply pay it with your balance. It's a piece of cake. It's like instant, very, very fast. Or you can choose to pay with a credit card or whatever method you want your next month. We believe by the second month, you'll be able to have an automatic draw out of your balance, and you just keep that money in your wallet to go ahead and pay your membership. Окей, со следующего месяца, конечно, будет автомат, но при этом вы должны, когда вы снимаете деньги в e-wallet, не все забирать себе в банк в карман, а оставлять часть на оплату вашей ежемесячной истории. Значит, так? Это будет со следующего месяца. В этот же месяц, когда вы увидите, что вам надо платить, вы никуда не спешите, ничего страшного не случилось. Вы можете оплатиться, как всегда, через кредитную карточку, которая у нас будет. Сейчас я задам вопрос от деда Габара, нашего великого грузинского сетевика, который тоже умеет строить большой бизнес. Это был его вопрос, когда здесь будет карточка, чтобы мы могли платить напрямую. Итак, вопрос от деда Габара. Tell us, please, when you're gonna get the exact date of CC payment? When is gonna credit debit card be installed in our office without any problem? We tired. Okay, I can take this one. So the plan is to install the full credit card and debit card system by this Friday at 5 o'clock Eastern Standard. As soon as we get closer to that time, we will definitely be posting in the group. It's besides the email notification, it's the number one thing we need. Now, the really good news here is not only do we have 4 different merchant accounts lined up already, we have even more. So we're going to have over $1 million a month plus. I mean, millions of dollars that will lead eventually, once we have a history with the banks, leading to an unlimited merchant account, which means we can grow as big as we want. Yeah. Beautiful, beautiful. So next time you're gonna change iPayout too, because some companies, as you know, the penny charges go to other merchant. I don't know why, but we're gonna check this later. So I'm gonna translate your answer for now. Окей, в эту пятницу, в 5 часов вечера по Америке запускается сервис оплаты напрямую через кредитную карту. У вас больше нет никаких проблем и вопросов. Вы платите и тут же активирован. After payment by CC, by credit cards, we're going to be activated immediately without support? Yep. No support. Instant. Yes. Instant. Yeah. После оплаты картой вы будете активированы сразу же, немедленно, без всяких писем и очередной ерунды. Так, я иду дальше по списку и хочу найти какой-нибудь интересный вопрос. И уже самое главное было сказано, но, может быть,
Вы пишите сейчас Виталию, мы сейчас поговорим ни о чем пока, да, вы пишите Виталию что-нибудь срочное, потому что основное мы уже озвучили. Вадим, я давай еще я хотел сказать, но я уже забыл. Давай еще из чата вопрос задам. Да. Будет ли еще до апреля, до аукциона, что-нибудь, что касается по играм, какие-то нововведения, какие-то сюрпризики? То есть будет ли до аукциона что-нибудь, что относится к играм? Okay, before official launch, the May 1st, it's gonna be something for gamers, or better wait the official launch and don't say nothing for now for them. Okay, so we have a couple people that are setting up tournaments, and technically it looks like that there is going to be able to be some access to tournaments before the launch. Now that is the most that I know that we're going to be able to possibly have before the official launch. I know that there could be some free games there, but that's about it until the official launch, because they have to still get all that stuff in place and set up correctly. But we do believe, Charles, and correct me if I'm wrong, I know we know a couple people setting up tournaments. It just have to have an okay and a direct yes to do it, and we could be seeing them like next month, if that makes any sense. And I hope that answers the question for you. Okay, so мы пытаемся провести несколько пробных турниров на нашей платформе до аукциона. Над этим работает Брайан. Скорее всего, что возможно, он не может сказать в точности, как там что пойдет, но они хотят провести пару турниров, чтобы как бы приводить игроков, показывать, знакомить с платформой. То есть небольшое начало большой игры, скажем так. Okay, also guys, we need some trainings later on before you start official launch. How you gonna find the gamers? Where you go to look for them? What strategies you use for gamers? Of course, we're gonna use it for Russian gamers, not American. So I'm gonna translate the text and change it. Don't worry. And I am very interested about your BART advertising. I mean, this little advertising on YouTube for $50 for 1 week. That's very, very interesting. And we got training for this. Where we can buy it, how we can use it. I don't believe in how you call this in America, in opt traffic. And lots of companies buy shares in some traffic and say the emails. I call it dead leads in my GVO. So yeah. I don't need this kind of traffic at all. Yeah, I agree with you. Okay, so yeah, but let me do this first real quick. So Vadim, we have a couple already professional gamers we're talking to ourselves. They're already in cash out, but they know that they can't do anything with buy it yet. They already have strategies they know they're going to use. They're willing to share with us. We have other people that have big teams, big YouTube followers, and whatever we learn, we will come with you and even bring the information to you. We'll be willing to do more hangouts with you. We want you guys to have everything that we learn, so you can have it too. You have a whole, country there that if we can translate what we do here in English-speaking countries, or they do in South America, which is also going to happen there, and the Philippines, we'll bring it to you. People in our teams are very willing to open to share. So we certainly want to give you everything that we learn, so you guys can plug right into it. You're going to have large gaming communities that you're going to figure out how to get into. And these guys, the gamers, do not know how to make money properly. So for you to advertise on their channel, they don't know that it's worth hundreds of dollars, right? But we're going to teach you those secrets, and we're going to help you along the way. We're more than willing to do these hangouts with you. We can maybe try to do it on a more regular basis, however that needs to be set up, because we like working with you guys, and we really want you guys to show off and be the #1 team. We really believe you're going to be. Окей, ребята, я благодарю вас за то, что вы делаете, и мы делаем ставку на вас очень большую, потому что вы уже показали, что вы лучшие в мире. Посмотрите на рейтинги, вы стоите на первых местах. Поэтому для вас всегда будет вся поддержка. Мы всегда ответим на все ваши вопросы. Надо хингауты, пожалуйста, будут хингауты. Надо тренинги, будут тренинги. Мы вам покажем секреты, как прилепить не за большие деньги ваши баннеры с вашей реферальной ссылкой на YouTube, где видео игроков, так, чтобы они даже об этом не знали, и люди переходили с их видео, а там очень большая аудитория, которая смотрит это видео.
и попадали на ваш сайт. Это будет у нас платно, оно будет стоить недорого, примерно это будет стоить $50 на неделю, чтобы ваши объявления висели на YouTube. У вас будет очень большой, серьезный трафик, мы дадим вам тренинги, мы покажем вам, как находить игроков, что с ними делать, и вы будете идти вперед. И по этому поводу я сейчас задам вопрос, который уже звучал, а будет ли компания переведена на русский язык для нашего с вами лучшего восприятия. Okay, do you want to make the multi-languages from this site, make like Russian, so German and stuff like that? Russian. It's number one. What's interesting for us is Russian. So yes, Russian so first. Yes, when we do the official launch, the CEO wants to integrate all major languages in the drop-down menu. You'll see on MMOcashout and MMO Buy It right now. You'll see like a little drop-down menu with United States or something like that. Like it's going to have all the countries in there. All the major ones, Portuguese, Russian, Spanish, Chinese, whatever it is. Wow, so it's going to be all translated on new site. Oh, damn, yes. Beautiful. All auto-translated. About Russian support, as long as our team grow up, we need the Russian support too. That everyone can write in Russian language, you get the response and help and stuff, because 99% of Russian doesn't speak English. No. Yes. Okay, so I will bring up the support issue to the CEO, and we will make sure that that's taken care of. I haven't actually spoken to him about that yet, so that's really good. I'll add that to the list. I did. I did, don't worry. Talk to Steve, he knows about it. Yeah, he does. He realizes it. Okay. He knows it needs to be there. Yes. Okay. I'm gonna translate now, что у нас этот сайт выходит на всех языках и на русском в том числе. Сделано будет все для вас, только бы вы шли вперед. Это моя любимая фраза. Мы должны идти вперед. Я хочу в конце нашей встречи обратиться лично к вам. У нас, ребята, если вы хотите знать, порядка 13 чатов, 13 почти полных везде всех. Я хочу вам сказать следующее. Я в интернете не мальчик. Это спросите всех лидеров, которые здесь сидят. Они бы не пришли к мальчику в какие-то компании. Эти люди, которые здесь находятся, Михаил Ширикин, Буянов, Виталий и так далее, Адам, они приходят только под людей, которые чего-то добились в этой сети. Поэтому это не бинар, не матрица, буду повторять всегда. Это 2 миллиона вниз. Кто бы где ни зашел, внизу, на любом этаже, вы получаете деньги. Всегда. В среднем это $1 с человека. В среднем. Вам не надо 7 человек, 3 достаточно. Ваш уровень 2.48. Открывается по $1, это $2000 всегда. Ни фантиков, ни цветных бумажек, а реальных денег на ваш кошелек, на ваш e-wallet 4 раза в месяц каждую неделю. Об этом стоит подумать. Вспомним бинары, вспомним матрицы. Вам надо правая и левая нога, чтобы где-то срослись, где-то встретились, где-то выстрелили, тогда вы получите свои 2.50. Или матрицы, там столы закрыли, столы приплыли, и вы получите какие-то там $200. Нету здесь ничего, здесь одна сплошная шикарная линия, такого маркетинга я видел. И это лучшее, что я сегодня видел, вам скажу. Особенно после того, как связной банк показал мне мой баланс совсем недавно, после вывода с IPL. Я думаю, что пора американцев отпускать. Они и так сильно напряглись сегодня. Скажем им спасибо. Если вопросов больше нет, я жду минуту. Скажите, если есть вопросы, напишите в чат. Виталий на контроле, я сейчас задам. Okay, can I say something about the ad co-op, Vadim? Okay, so normally ad co-ops. Normally, ad co-ops use traffic that isn't high quality. It's been recycled 1,000 times, and by the time it gets to the program that you're using, it doesn't work. Our ad co-op will be completely different. We are building it ourselves. Darren, Bart, me. We're doing it. We have access to elite, expensive traffic that's unused. This will be fresh, new traffic. We are going to spend $1,000 to test it. We are going to make the sales funnel for you guys. Only after we've split tested the sales funnel, we've tested the traffic, and we know what's good, will we open it up to our members. And this will be verified in multiple layers. Yeah, and that's for cash out. And that's just for cash out. Charles, I tell you immediately that it's not good for us because you work with English-speaking community. We don't know language, so it's not for Russia.
We need the other way. I mean, YouTube with the advertising in Russian gamers video, that's okay. Because, you know, the Russian people always call back and say, hey, can you explain me this? They don't know. Like in America, you not talk to Skype to each other. But here, we got call back always. Explain to me, show me. Okay, so Vadim. This co-op from United States, it's not... Yeah. Vadim, you go out on the internet and you go out to your team and you say, guys, try to find me who you think is good solo ad provider. You find that person, you put them with us, you translate, we will talk to them because we know the questions we need to ask. And if you can do that, what we'll do is we'll take the funnel we build, you translate it for you, and then we can help you get that set up because Charles knows a lot about this. We completely understand not wasting our time on advertising that doesn't work. If you can find the Russians who do this or Ukrainians who do solo ads, we'll help you set it up. We'll help you set it up. We want you guys to explode. We get it. Okay, I'm gonna translate it to everyone, but in my private talk because lots of people doesn't understand what is. Okay, that's fine. We don't have so many solo ads as you think. We don't have big email marketing here. So it's special deal. We're gonna talk about. Я расскажу всем нашим о тайном трафике, о котором сейчас говорил Чарльз и Барт, где можно на автомате приводить людей, но тут есть свои нюансы. Во-первых, это не дешево, раз. Во-вторых, этот туннель должен быть переведен на русский язык, но я могу представить это сделать. И там есть еще свои... В общем, мы к этому вернемся. Сразу так не могу сообразить, чтобы им ответить. Это у них в Америке там все весело. У нас еще таких сервисов даже в помине нет, о которых они говорят. Я-то понимаю, о чем они говорят, но в России таких сервисов нет. Это, скажем так, обмен имейлами за деньги. В общем, вернемся к этому. So, the big advertising for us, it's very interesting. It's what you said about these little banners on Russian videos on YouTube. That's very nice for us. They're beautiful. Yeah. Okay. Okay, I got it. Okay, Charles. We can certainly, we can work with you. We can work with you in what ways are comfortable for your people, and we can bring our expertise to the table if we can help at all. But more importantly, we can get the backing of MMO Corporate. So whatever you guys need, just ask us, and we'll help to develop it with you. And thank you guys for your time, for coming, for answering the question. I'm gonna translate everything. Thank you that you spent so many, the good words for us. That's very important for us. Thanks a lot. Спасибо всем за то, что вы пришли, за то, что вы услышали, за то, что вы увидели. И я говорю и утверждаю еще раз, за 6 лет своей практики нету маркетинга проще, как 5 копеек и мощнее, чем 100 лохотронов вместе взятых. Нету. Так что я вас всех благодарю, можем заканчивать. Thank you, Charles. Thank you, Bart. We're gonna call. You're welcome. Thank you, guys. Yeah, nice to meet you, everybody. Great. Goodbye. We'll see you soon. Great job, guys. Great job, Russian, Ukrainian, Kazakhstan. Great job. Bye-bye. Thank you. Thanks, guys. Bye-bye. Bye.